Ok, chốt. Trước khi bắt đầu buổi học ấy thì cô thông báo với các bạn một chút tin khá là quan trọng. Các bạn có biết là tin gì không? Cô nói đi cô. Được các bạn, bây giờ tin gì thì quan trọng? Là tin xấu hay tin tốt cô? Tin không biết nó xấu tốt tùy các em. Thì cô nói luôn để đỡ tò mò. Là thi tin về thi cuối kỳ ấy. Tức là lịch của mình ấy là sẽ kết thúc khóa học vào ngày 3 tháng 12 các em. Tức là mình còn 1, 2, 3, 4 buổi nữa, không tính buổi hôm nay. Đấy, là tức là tuần đầu tiên của tháng 12 là mình kết thúc. Và tuần sau đấy là mình thi luôn. Mình thi luôn, tức là khả năng ấy là sẽ thi vào thứ hai, tức là thứ 6 kết thúc, thứ hai ngày 6 tháng 12 hoặc là ngày 10, tức là trong cái tuần đấy, được chưa? Vì thế mà môn nói nâng cao thì là không có đề cương ôn thi, không thời gian ôn thi, và lên là chúng ta sẽ được nhận chủ đề và 5 phút chuẩn bị và chúng ta sẽ nói luôn. Mục đích sẽ kiểm tra sự phản xạ thật là nhanh, phản xạ nhanh của các em, chứ không phải kiểm tra theo kiểu đọc thuộc và chuẩn bị đề cương nữa. Các em hiểu không ạ? Vì thế cô muốn các em phải thật là sẵn sàng tâm lý. Tới lúc đấy là không bất ngờ, cô thông báo trước. Quỳnh Trang không thấy có một cuộc họp là sao? Hai đứa nên nói cái gì trên đây vậy? Rồi, cô đang nói thông tin quan trọng không nhắn tin nhé, nghe đi này. Thì còn khoảng 5 tuần nữa là mình sẽ thi và kết thúc môn này đây các em. Tức là học 4 tuần và 1 tuần thi. Đấy. Nói trước là không có đề cương và chúng ta cũng không có biết trước topic gì hết. Vì thế cô nghĩ là thi xong đang tinh thần kiểu mới mẻ thi luôn cho nó rồi, chứ em để một vài tuần là lại quên nữa. Vì thế mà từ hôm tuần này cho tới khi mà chúng ta thi ấy, thì tất cả các hoạt động cô cho các em làm nó sẽ hướng tới việc là đi thi các em sẽ thật là vững vàng, không bị là lẫm vì cái format của bài thi nữa, được chưa? Cho nên là các em cũng vui lòng không complain là cô ơi sao tuần nào cũng hoạt động này vậy, cô ơi sao không có gì thú vị quá vậy, em muốn chơi, em muốn nói chuyện với người nước ngoài thế này thế nọ. Là cái mục đích của cô là như vậy, để cho các em thật là vững vàng và không bị yếu tố tâm lý khi bước vào một kỳ thi quan trọng mà mình lại không có sự chuẩn bị gì hết. Thì các em cứ tưởng tượng là đi thi ấy, mà ví dụ như môn speaking mà giao tiếp hàng ngày bình thường thì mình gặp người nước ngoài là mình nói chuyện, mình cũng không có sự chuẩn bị trước. Trong cuộc sống hàng ngày mình không được chuẩn bị trước. Ví dụ như em nói là đang đi trên đường xong cái thấy một người nước ngoài họ đến hỏi mình một số thông tin, cái mình nói không được, chút tôi chuẩn bị cái đã, không được, đúng không ạ? Mình phải sẵn sàng ngay ra họ hỏi cái gì mình trả lời cái đó. Ok, rồi lúc mình cô hỏi có ai có cái vấn đề như thế này thì các em thả icon cho cô nhé. Tức là một số sinh viên ấy, theo cô quan sát thôi, đấy là các em hay bị yếu tố tâm lý khi mà mình đi thi. Ví dụ bình thường cái performance của mình rất là tốt, các em thi bình thường trên lớp các em rất là tự tin, các em nói chuyện với người nước ngoài rất là chuẩn, nhưng mà đi thi điểm không bao giờ cao như bình thường. Do là yếu tố tâm lý của mình nó quá nặng, các em rung và hồi hộp quá là chẳng nói được. Khi mà mình rung là mình không có nói được, cái đấy là sự thật. Nếu bên lớp mình có ai không, để mà không có thôi cô cũng xin lỗi các bạn, bỏ qua vấn đề này. Đấy. Nếu ai có thì thả icon để cô biết nói tiếp câu chuyện. Tức là tình huống vấn đề là thường sinh viên hay bị tâm lý khi mà đi thi speaking, dẫn đến hậu quả là cái điểm thi ấy, là khi mà mình thi speaking thì điểm nó
cái sự hài lòng của mình không bao giờ bằng cái performance trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ em nói là bình thường cô đưa cho em cái chủ đề này có thể nói rất là tốt, nhưng mà không hiểu sao có giám thị vào gác là em là nói không có tốt. Thì đó, nếu bạn nào đang có vấn đề đó nghĩa là mình đang bị yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng. Đấy, khi mà yếu tố tâm lý nó đè nặng mình quá nhiều vì áp lực thế này, áp lực thế kia thì chúng ta sẽ làm không tốt. Bây giờ đã thấy 5 bạn giơ tay rồi này. Ok. Wow, giờ nhiều tay quá. Bây giờ nếu mà mình bảo phân tích lý do, chẳng có lý do gì các bạn ạ, mỗi người một tính cách thôi. Thôi được cả lớp giơ tay luôn rồi. Mỗi người một, do mình kiểu tâm lý của con người chúng ta là thường gặp người lạ là hay rung mà, đúng không? Rồi mình còn bị cái gánh nặng là điểm số nữa áp lên đầu mình nữa. Thế thì giải pháp là gì? Thì nó không bàn vấn đề nữa, mình đi tìm giải pháp. Giải pháp sẽ là bài thi cuối kỳ á, là các em thấy là chiếm 50%. Nó sẽ bằng với kết quả của điểm trong quá trình. Đấy. Thì các em sẽ cố gắng trong bài mini test 1 và mini test 2 để mình có thể củng cố thêm cái điểm số. Và trong 1 tháng còn lại các em cố gắng tập cho cô một cái thôi. Đấy là cái phản xạ ngôn ngữ thật là nhanh, suy nghĩ thật nhanh, tìm ý thật nhanh, và mình phải dùng cái từ gì là các em phải phản xạ thật là nhanh. Rồi. Ok, rồi, bỏ tay xuống đi, cô biết rồi, cô cũng định giơ tay luôn đấy. Đấy là một quá trình rất dài, chúng ta phải train, và các em lên tới muốn nói nâng cao rồi thì cô nghĩ là chúng ta sẽ phải vững vàng hơn chứ nhỉ. Mà nếu ai mà chưa vững nữa thì kỳ sau chúng ta có môn là nói trước công chúng, thì các em hãy học môn đấy để chúng ta được tôi luyện thêm một khóa nữa thì đảm bảo nói bảo vệ khóa luận các thứ là các em chấp hết. Rồi bây giờ cô ơi, khi mình thi cuối kỳ là câu hỏi đưa ra là mình phản xạ luôn hay là có thời gian chuẩn bị không cô? Thư nói thì Quỳnh sẽ được nhận chủ đề, và kết thúc phần thi của Thư thì Quỳnh sẽ nói. Vậy okay. Là chỉ có một khoảng thời gian bạn trước nói rồi mình chuẩn bị. Đúng, tức là cái đề tài các em được đưa ra đó là có sẵn gợi ý các ideas rồi, hiểu không? Ví dụ như thế này, ví dụ họ câu hỏi là what are the advantages of visual deception, đúng không? Rồi họ sẽ vạch sẵn cho em một cái mind map là có advantage số 1, advantage số 2, advantage số 3, advantage số 4, và em có một mục để cho em điền thêm những cái your own idea. Đấy, tức là ideas nó đã được liệt kê sẵn rồi. Các em chỉ phát triển cái ý đó thôi. Thư nghe rõ không? Dạ cô em nghe. Ok. Thế idea có, khi mà không có idea thì các bạn đừng nói là em không biết nói cái gì cô ạ. Lúc đấy đầu óc em nó trống rỗng. Bây giờ cho sẵn idea rồi các em cũng nói là thì mặc dù có sẵn idea rồi nhưng mà em chẳng biết đưa ví dụ gì cô ạ. Thế nên các em tự giải quyết vấn đề đã nhé. Thì hôm nay cô sẽ có một cái hoạt động nhỏ nhỏ để các em phát triển cái yếu tố là làm sao mình cứ nói liên tục ha. Hoạt động này cô sẽ đưa ra và cô dành vì xung phong, ai xung phong nói tốt lấy điểm thường kỳ luôn. Ok, bắt đầu nhá. Ok, cô có hoạt động mang tên là 2 words 2 minutes. 2 words 2 minutes. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, yes. So 2 words, you will see 2 words on my screen.
and you will speak about it in 2 minutes. So you have 2 minutes to say what you want about these 2 words. And I want you to focus on fluency. Okay, vocabulary or grammar do not matter here. Understand? So you see 2 words and tell us what you want to say about it. As long as you can speak continuously in 2 minutes. Now, the first 2 words. I'll give you this. Nào, các bạn có 2 phút suy nghĩ và sau này mời xung phong. Okay, who can? Who volunteers? Oh, yes. Có nghĩa là các bạn cứ nói và sai thì không bị sầm sao, mà đúng thì được điểm. Please, volunteers. Mỗi lần vào giải lớp mình có hồi hộp lắm các bạn ơi, các bạn. Ủa sao nhiều người đang rời khỏi cuộc họp thế nhỉ? Khoan, từ từ, dừng lại với lớp này một tí. Tại sao nhiều người đang rời khỏi cuộc họp? Bây giờ có 38 bạn thôi, mà lớp có 44 sinh viên, nghĩa là bằng 6. Nhưng trên LMS hồi nãy bạn có 4 à? Dạ, cô em tên Phan Thị Tuyết Phượng, con lúc nãy vào trễ 5 phút tôi cho em định danh đấy ạ. Ok, Cảm ơn cô ạ. Dạ cô ơi, em tên Lê Bích Phượng, lúc nãy nhà em bị mất điện á cô. Em vào lại lúc nãy giờ, em có nhắn tin Facebook chat, cô điểm danh giùm em với ạ. Mỗi ngày một cô dạy 3 lớp của nâng cao vào lớp mình có hồi hộp. Không bao giờ có ai xung phong hết trơn á. Lê Bích Phượng phải không Phượng? Dạ cô. Ok. Không ai xung phong mà rồi các bạn cứ im thì cô cũng chẳng biết các bạn là như thế nào. Cô ơi, nói trong 2 phút thôi. Đúng không cô? 2 phút mới Nhật bắt đầu.
Don't worry about mistakes. Don't worry about your grammar. And don't worry about vocabulary. Just speak continuously in 2 minutes. Okay? The thing is how to improve fluency. Now everybody listen to Nhật. Yes, Miss. I want to share about my hobby. You know, this day every corner of my life is very hectic and bustling. So every single person must be stronger and have ability to adapt it with every situation in my life. So I think my hobby take a significant um, significant factor in my life, and I will share about my passion in gymnastics. So every single weekend, I spend whole of my time in gym center because I want to get in shape, and even I wish to be own and six pack body. You know, it's very charming and impressive. So the first day I go to gym center, I was on a stack of organization because everyone around me is very um, perfect in their shape. So I call personal trainer to teach me how to use equipment in the room. So it's an unforgettable experience, you know, and it have changed my life a lot. So right now I have good body with the fat rate always be low, and my health is improve more and more. Okay, thank you. Yeah. Did you were you mistaken? So my activity is 2 words in 2 minutes. So can you see 2 words on screen? Can you see 2 words on screen? Ủa cô, em tưởng là nói hai từ, mình muốn nói từ từ gì mình nói cô. Không, cô bảo là now here are 2 words. Okay. So somebody said that I see the word don't quit, and somebody said I see the words do it. So whatever, you talk about it. So when you see this picture and these words, say about it. I knew that you misunderstood, but I didn't interrupt because I just want you to speak up your voice. So see you next time. Who else? Who wants to say? Yes, Khánh Tai, please. 2 minutes for you. Can you hear me, Tai? I see to do it, and I want to talk about love. Yeah. For me, love right now and this moment, I feel like love is the best one, the best emotion of my life. When I see 2 words, I remember whenever I crush on someone, my friend tell me that just do it, to tell them about how you love them, and that I'm shy. I'm afraid to face with that guys. I don't know how to say that, how to explain how I feel about them. Yeah, and my friend just said it. Just do it. Yeah, it's on my mind, and
I wasn't do it, but right now I think that I must do it to be more confident about myself. When you say that you love them, and maybe they don't love you, but that's a lesson for you to increase yourself to yeah, that's it. You still have 5 more seconds to I don't know what to say. okay. Yeah, I just want to say something about your fluency. It really matters. You hesitated quite often. Very often. Okay, so try to use some interjection to reduce the hesitation. Like my friends, so would say, my friends, well, I say, but they tend to be something. Okay. So instead of using hesitation, you should use interjection. Some words like, well, I would say, well, so those are much better. Okay. Second thing is that you just repeated the phrases, do it again and again. Not many ideas were mentioned, so the purpose is to speak fluently in 2 minutes. Sorry, but you didn't get that. Thank you for your good try. Good try, and I will give you 0.5 for encouragement. Ji Phương, you want to say? Yes, Miss. Please. Hello, Miss. Hello, everyone. The 2 words I can see on the screen is don't and quit. As far as I'm concerned, most people, when they face a difficulty, we often choose to give up. Let me give you an example. When I was a child, I was bad at English, but you know, when I was student in high school, I sent my file to Industrial University of Gymnastics, and my major in Nouns is English language. I can do everything, and I can do most of things that I want to choose. I mean that it seems to me that I don't show I'm a good person, but I want to tell everybody, say that don't be shy. You can do it, and you know, everybody when they have a poor, then when they have a poor, the when they have a poor both free, you can, and they can do it, and Okay, thank you. So the purpose is speaking is to speak fluently in 2 minutes. Seems quite hard for you to achieve. So got 0.5 from me. Thank you. Now I will move on to the next one. So the next 2 words are think twice. Now you have some time to get ready. Think twice.
When you are ready, you can volunteer. I'm ready. Time's up. Who can? Who volunteers? Who volunteers to talk about the two words think twice? When you see it, what appears in your mind? So this is a proverb. So these words can be a proverb, can be a quotation, I mean a famous quote, a famous slogan. So they have been going viral on the internet. And when you, what do you think? Big Phương, what do you think? No? Anh Thư? Cô ơi, cô kêu Bích Phượng hả cô? Big Phương, right? You want to try? Yes, miss, I will try it. Yeah, give it a try. Miss, and now I will present two words. Think twice, and why think twice before speaking or not speak before thinking? I think to make sure you are right and do not cause conflicts or do not hurt others or harm yourself, and thinking before speaking teaches us to careful to respect what we say and to respect others. Speaking without thinking is easy to make a mistake. A mistake in speech often cause contradictions and unfortunate consequences. And not thinking before speaking is a hasty person cannot succeed in life. And words are invisible, but have great power, not for a moment of thoughtlessness that cause harm to oneself and others. Yes, miss. Keep talking, you are going great. Keep talking. Yes, I'm talking. Continue, yeah, you are doing great. Keep talking, because you have to talk in 2 minutes. I'm so sorry, yeah. So in the first part, you did it very well. Okay, you explained what it means and then you gave examples. But unluckily, you couldn't speak in 2 minutes. You only spoke in 1 minute and 20 seconds. Who can? Who wants
Rồi. Các bạn thử nói thì ít nhất như ba bạn vừa rồi là đều được 0,5 điểm cộng. Mặc dù chưa được tốt lắm nhưng mà cô khuyến khích tinh thần. Còn bạn nào nói tốt thì cô cho điểm cao luôn. No one? Yes? Okay. Thế Ngọc, please, you go first and then Thúy Hằng will be after. Ngọc, are you ready? Yeah. Okay, let's go. You know, sometimes you have the time run so fast and if you think twice something, you can exactly choose and don't regret about what you do. For example, if you go to the supermarket and you want to buy something and you just choose or buy anything appear on your face and you don't care about the cost, the appearance and the quality, you just choose. That called wasting. In another hand, you go to supermarket and you think twice anything you want to buy, that called using. So just think twice anything you want, and that will make you don't regret or make you feel comfortable when you choose something. Yeah, and my presentation. Keep talking. Yeah. Think twice. Bring a lot of convenience and also bring convenience to your jobs or your life. For like in school, you think twice about the text. Yeah. Okay, thank you very much. Well, actually, when you started, you explained the meaning and then you gave a very good example of going to the market. If you do without thinking, but if you do it it's the topic, and then that would be great if you continue talking. Let's talk about your own experience, okay? Or you can tell another story. Đáng lẽ thì cô đã cho bạn điểm rồi nhưng mà đấy lại chưa mới nói được có phút rưỡi thôi. That is a challenge, everybody, a challenge. So it's not easy at all. Who wants to take risk? Yeah, Miss Hằng. Yes. Ready? Yes. Yeah. Go. Yes, definitely. Thinking twice before acting is always really significant. That's because being a relational is obviously the best approach to any decisions making and taking step forward. Moreover, we think twice about doing something. You consider it again and decide not to do it, or decide to do it in not resemble. Once spoken can never be taken back. We don't know how it may affect the other persons. Many people will forgive you, but will never forget. Never forgot. In case if you have some mistake with the people not deliberately, but the people will remember what you say to them.
in conclusion, I think to think twice about something means to validate or consider something closely, to think about something very carefully before doing it. Yes, that's in my opinion. Keep talking. Yeah. Okay. Yeah, you encounter the same problem with Mr. Ngọc. Yeah, you started very well, and then in the last 20 seconds, you didn't know what to say next. Okay, thank you. Trường hợp của bạn Ngọc với lại bạn Hằng thì cô sẽ cộng các bạn 1 điểm vì các bạn đã làm rất là tốt, tuy chỉ có điểm là chưa có đủ tròn 2 phút thôi. Trong tiếng Việt từ này có cụm từ nào tương đương không ạ các bạn? Wow, đây là nhiều người song song này. Thanh Diệu, you wanna try? Bây giờ các bạn có nhiều thời gian hơn cho nên cô sẽ bớt cộng điểm lại. Thanh Diệu, please go. That's me. Let's go. Yes. Sometimes I wonder if I should just do something before thinking. But after a long time, I familiarize that I should not. When I'm mature enough, I think I need to be careful and mature about everything. Thinking twice at least is the thing that I believe that we are apply to our lives, to everything. Yes, and I want to tell you about an example which is popular to young people nowadays. That's quit the job. Yes. Nowadays we usually choose the job which suitable to ourselves or close to our major, but then we can be bored and wanna quit the job. This decision can make us feel regret in the future, and it can guarantee to that the job in the future we choose will be better than now. So I think that thinking twice about anything is so important to us. Yes, that's all my thoughts. Oh, keep talking. You are doing good. Sao các bạn cứ đến cái mức 1.5 phút là thôi ngắt luôn vậy? Đấy, y chang hai bạn kia. Okay, thank you very much. Một volunteer nữa. Quỳnh bỏ tay xuống rồi hả? Thôi hôm sau chúng ta. Okay, Quỳnh, you wanna say? Yes. Hello everyone. Now I'm going to the word think twice. One people said think twice before you speak, because your work and influence will plan and seed of either success or failure in the mind of another. I think so. As I will take my own example. What I once lost a very close relationship because of my things not try, and after that I was really sad. I took me half a day to rethink my statement, and after that change, I had to practice thinking before I spoke. So less public speaking, like any other skill, requires practice. Whether it's practicing my speak
my speech, countless time in front of a mirror or taking a note. As the people say, practice makes perfect. So I think so. Cô nín thở chờ các bạn qua cái mốc này mà cũng chẳng ai qua. Ok, thank you very much. Như vậy là hôm nay cô tổng kết lại là có 2 bạn được cộng 1 điểm. Đấy là bạn Thúy Hằng và Thế Ngọc. Còn lại các bạn sẽ được cộng 0,5. Đó là Thanh Diệu, Bích Phượng, Khánh Tài và Nguyễn Quỳnh. Rồi, tuần sau mình tiếp tục. Chúng mình đi tiếp. Bài hôm nay. Mình rất sợ sự im lặng. Khi bạn im lặng mình chẳng biết các bạn đang nghĩ gì và đang làm gì. Okay, we start today's lesson. So let's review some vocabulary first. In today's lesson, Unit 4, the topic is international relations. Okay, and we are talking about global issues, international relations and global citizens. So here are the words and phrases that can help you talk about the topic at the right level. So the first one would be nouns. There are 4 noun and noun phrases that you should use when you talk about this topic. I'm not going to spend time reviewing these words because I sent you the link on LMS 2 weeks ago. Hopefully you still remember. So the first one is activist. Second, which is at a very high level, that is co-op, okay. Core strategies, sustainable market. Next one, verbs, we have guarantee, transform, corporate responsibility, and emerge economy. So guarantee, transform, corporate responsibility, and emerge economy. Next one will be adjectives and adverbs. We have sustainable, core, massive, roughly, and proactive. Now let's come to vocabulary challenge. We will have the challenge similarly like before. So 2 teams with 2 sets of questions. Listen to the question and shout out the answers. So the losers, you have to turn on the camera during this lesson, okay? So which team goes first? Team gentlemen? Yes? Team gentlemen, are you ready to go first? Shout out for your team. I need some replies. Yes, miss. Okay, let's go. You have 2 minutes. Okay. First question. Seeking to solve a problem before it occurs. What word is this? Thua là cả đội bật camera nha. Gentlemen, please. Proactive, right? This is a synonym of to transform. A verb which has the same meaning. Sorry?
Change. To change. Okay, I don't know if correct or not. This is a person who takes direct action to achieve political goals. Activist. Activist, maybe. 4. This noun means a cooperative short society or business. Co-op. Co-op. Question 5. This is a synonym of roughly. Approximately. Excuse me? Approximately. Approximately. Thank you, gentlemen. This verb means to guarantee. Let's hope for the gentleman to turn on the camera. This verb means to... Sorry? Promise? Question 7. What do you call the fundamental plans of an action for a business? Fundamental Core plans. strategies. Core strategies, maybe. Time's up and you only have 7 answers, and I don't know if they are all correct or not. But I will keep number 7. Thank you. Now, team lady. You got 7. Okay, team lady, are you ready? Yes, ma'am. Ready. Do you like to turn on your camera? No, miss. No, so if no, try to answer the questions correctly. Have more than 7 answers, okay? Let's go. First question. This verb means to guarantee. Promise. To promise. To promise. This adjective means huge. Massive. 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 This is a synonym of to change. Transform. Transform. This is a person who takes direct action to achieve a political goal. Activist. Activist. I don't have enough money to buy that car. It means I can't Afford. it. This noun means a cooperative shop, society, or business. Co-op. This is a synonym of roughly. Approximately. Yeah, okay. Question 8. What do you call the fundamental plans of action for a business? Core strategy. Excuse me? Core strategies. Core strategies. Business contributions to community through the actions of business itself rather than donations of money and time. Corporate responsibility. What does emerging economy mean? Developing country. Yes, developing country, that's great. And question 11, a system that can operate continuously while still meeting global economic, environmental, and social needs. Sustainable market. Sustainable market, that's excellent. Congratulations, team ladies. Okay, so gentlemen, could you please turn on your camera? So all of you belong to a team, and then you win together, you lose together. But in this case, you lose together. So gentlemen, please. You have new hairstyle, tie?
Nhiên, what happened? Oh, the background. Okay, I see. 2 light bulbs. If you are a real gentleman, please turn on your camera. So the girls, you can help me check which gentleman still in the dark. Okay, I'm a lady, so I will turn off my camera. So let's continue. So let's check the answers. This verb means to guarantee, so it is to promise. Huge means massive, right? To change, to transform. Activist, afford. Co-op, approximately, core strategies. Corporate, responsibility. Developing country, and sustainable market. So here are the words you need use to talk about topic international relations. Let's move on to grammar point. So in grammar today we learn about reported speech. Yes, so I'm going to send you a link. You will do this and I will give some pluses for the winners. Wait a minute and I will give you the link. Just 1 minute and I will give you the link. Okay, this one. So in the chat box, you have some time to review the grammar point, reported speech. Do it. And I will select 3 winners to give you bonus. You have 5 minutes only. Bữa nãy cho thầy nói. Đó, nhưng mà nó không ai đâu. Đó, cái này nó còn đi về địa chỉ ha. Nha, không phải nha. Này nó điện thoại. Ủa nó quá. Nó ở điện thoại.
finished, everyone? Hai mươi 29 bạn đã xong. Okay, let's see your friends' answers. Yeah, the league board. Chúng ta có 3 bạn về nhất, đấy là Nhật Minh, Thùy Dương và Thanh Hà. Thì với thứ nhất là số câu đúng nhiều nhất, và thứ hai là cái thời gian kết thúc là nhanh nhất. Đấy, thì cô thấy là vẫn nhiều bạn còn chưa vững vàng về cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp, mà cô hơi bất ngờ, tại vì cô nghĩ rằng cái này nó rất là dễ trong lòng bàn tay của các bạn đấy chứ. Yes, for example, let's take Miss Duyên for an example. So this one. So I think this is a very popular mistakes amongst students. So when you change from indirect speech, from direct speech to indirect speech, you often misuse the order of the words. So it should be John asked the teacher what this word means, okay? Because in this case, it is not a question anymore. It is a statement. Yeah, he said that he has stayed. No. So when we change into reported speech, we have to go backward 1 tense. That is rules. Bạn nào chưa rõ về cấu trúc này thì về nhà học kỹ thêm nha. Bây giờ cô cộng điểm cho bạn Nhật Minh, Thùy Dương và Thanh Hà. Congratulations, Minh, Dương and Hà. The next one is this one is speaking skill, citing your sources. So sometimes in our academic presentations, or when we are giving an answer to an academic questions in examinations, we need to cite sources. Mình nói về trích dẫn
ý kiến của người khác vào câu trả lời của mình. Okay, for example, so Abraham Lincoln once said that whatever you are, be a good one. And when you want to borrow his sentence into your speech, you would say, Abraham Lincoln, the 16th president of the US, said that. Okay, so we borrow his sentence to make our speech or to make our answer more informative and persuasive. Yeah, so that is the meaning of citing sources. Why do we need to cite? I will go through this very quickly to save time for your presentations. So when we give academic presentations, we need to tell the audience where the information comes from. And by doing this, our presentation will sound more believable and informative. It also shows that you have studied background information and up-to-date materials. So, whenever possible, let's cite some famous quotations, some viral ideas or statements, okay, but remember to give credit to the authorities. So you can cite by one. The first one is to give the name of the person who wrote or said that sentence. You can even provide where and when, but you don't need to cover both. Okay, just either this or that. And don't forget to use reported speech. Now, here are some ways. Here are some sentences. Let me make it easier to see. See, here are some structures. I will make it smaller. Here are some structures that you can use to cite sources. For example, you can say, according to someone, okay, according to Miss Hian, the final test will take place by the beginning of December. Thì như vậy là theo như những lời cô Hiền nói thì, right? So according to someone, but don't say that according to me. Okay? Second way is to say that as somebody says, or as somebody explains, or as somebody reports. You can say that somebody's article shows, or you can say in ... a year, somebody proved that. So whatever, you choose one or two statements, and then you can use it, or you can use them flexibly in your speaking test. Now let's give some examples. So Wikipedia wrote this. So if you want to cite this sentence, how would you say? Đức Huy, please. If you want to cite this sentence, how do you say? Can you hear me, Huy? Yes, but I don't even get the meaning of this sentence. You don't need to. You don't need to. I just want you to focus on the highlight text, Wikipedia. So this is the source of this text. And your job is... We can say as here? Yes. As Wikipedia explains.
Yeah, okay, you can say as Wikipedia explains, as Wikipedia wrote. Okay, it's fine. Hoàng Duy, can you give me another way to cite these sources? Wikipedia's articles so fair trade is a social movement. Okay, thank you. So Z said that Wikipedia's article shows that. Okay, good. Wikipedia's article shows that. Thank you. That's it. Now let's move on to this example. It's longer. So I want to hear from Miss Thủy An. Yes, we can say that according to Rose Becker, Trần Bách Yến, orphanage director in Vietnam. Thank you very much. Thank you. I would like to hear from Thu Hương. Oh, she's absent. Would like to hear from Thảo Lý. Do you hear me, Thảo Lý? Thảo Lý? Are you there? Excuse me, miss. Yes? Are you sharing something? Because I just see the speaking skill and the city sources. I see nothing on my screen. I can hear you. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy màn hình của cô? Nhấn không nhìn thấy. Yeah, I got it. Give me this. Thanks, me. Câu hỏi phải có người trả lời nha các bạn ơi. So what about this? Trần Thanh Hà, can you? Yes, yes. Now, how would you cite this source? Yes. In year 2007, McKinsey survey wrote that. Yes, very good. Yes, very good. You can say in 2007, McKinsey survey proved that. Okay, so here are some ways for you to, to cite, okay, sources. Try to use try to cite once in your presentations in the future. Okay, it will make you sound more persuasive. Now that's all for theory. Now let's move on to speaking time. We're going to talk about global citizen. Yes, global citizen. And I will leave this one, global citizen, and this one for the next week's lesson. And let's jump to a discussion right now. So let's watch a video. Let's watch this video, everybody. Let's watch this video and answer the questions.
And tell me, according to the speakers, what is a global citizen? Okay, you take some notes, and those will be the ideas for you to use in your discussion. Now, what is a global citizen? Take some notes. To me, being a global citizen means to understand all the cultures of the world and knowing people from all over the world and to understand them. I think a lot of times we get caught up in, I guess, our lives in our city, and we don't necessarily know what's happening in other places. So just, having friends that are from Ghana or that are from London, like, what's happening in other parts of the world, and I feel like that's important to be successful. Being a global citizen means being aware from here. It means that I'm aware of differences in people, I'm aware of different cultures, and most importantly, I'm open for all kind of people. To me, being a global citizen is more than just thinking about your local community. It's thinking bigger than that. So especially with study abroad programs, you really get to meet people from different cultures and expand your horizons. If you're talking to someone or discussing a topic, having an open mind about a cultural background and an understanding that we're all different and we're not going to have the same opinion. What it means to be a global citizen is being able to fit in any culture you are placed at any given time. This day and age, we're connected globally so much more than 10 years ago. And being a global citizen is all about knowing different cultures and getting to interact with different people from all around the world. And I like that Webster provides that for us. Oh my God, I spoke with my microphone unmuted. So Zahui, please, can you give me some ideas of global citizen? What does it mean to be a global citizen? The video was quite lacking, but I can know some about the global citizen that you have to understand cultural differences around the world, aware from differences in culture, people expanding cultures and fit with every quarters. Thank you. So, according to Mr. Hui, being a global citizen means being aware of cultural differences, right? Being aware of globally cultural differences. Thank you. Another idea. Phước Thành, please, what do you think? Yes, I just heard that our global citizen is someone know on cultural all around the world, and you know what's happen out there in our global. Yes. So we should think beyond our local community, but we should think globally, right? Thank you. Any other ideas? Come from Mỹ Hảo, and you? Yes. A global citizen is someone who is aware of and understand the wider world. And besides that, a global citizen
is all about encourage young people to develop their knowledge, skill, and values they need to engage with the world. Okay, so you mean that so being a global citizen means being aware of cultural differences, and we should think beyond our local community, but should think about global issues. And next, we should understand the world, and we should raise the awareness of people around us. So, in conclusion, being a global citizen means, someone who makes real contribution to create better world. Okay, so it's time for you to work in group and discussing the problem. Okay, so let's look at this diagram, everyone. So in your final test, you will get this kind of diagram. Okay, so and at the center you will see the topic, how to become a better global citizen. And here are 4 suggested ideas for you to talk about. So in order to become a better global citizen, we should make greener choices. Or learning a new language is a way to be a better global citizen. Another way is to be volunteers. And finally, traveling as much as possible is also a way to, approach a global citizenship. And you can add your own idea. So in your final test, we will do something similar to this, but you will do it on your own. You talk about it in 5 minutes. Okay, but in order to get ready for the final test, I want you to discuss in group first. And for the groups who haven't finished your regular test, I will randomly join some of the groups and listen to your discussion and give you the scores. So if you see Miss Hian joined your group, so it means that she is going to, so it means that your group is going to, make a discussion to get the scores. If you don't see me in your group, you will practice talking together to practice the responses when you use English. Okay. So let me explain. So there will be, the roles will be 1 leader and the others are members. Okay. You have, actually you have 5 minutes to prepare and then 10 minutes to discuss. Okay, to discuss, because in your final exam, you have no time, you have 5 minutes to prepare. So now I will set 5 minutes for preparation. So the host will lead the discussion and members, you contribute ideas. So each member has some chances, not one chance, but some chances to express the ideas. So if you are the host of your group, try to deliver the chances to everyone. Okay, any questions? Any questions? Miss Hian will join 2 or 3 groups and then you will make discussion and I listen and I give you scores. Okay? So I'll take a picture, photo. Với các nhóm chúng ta đã có điểm rồi ấy, thì các em cố gắng luyện tập nói với nhau để chúng ta có phản xạ nhanh hơn về ngôn ngữ. Now breakout rooms in 5 minutes. We keep the same group.
Rồi nghe bạn ơi. Có tôi đợi. Hello, có tôi có chụp này. Hỏi cái chủ đề hả tôi tiên? Chủ đề là làm là để trở thành một chủ đề là cái cách để trở thành một công dân toàn cầu hả trời, toàn cầu tốt hơn. Đó có 5 ý là có thể làm chủ ý kiến của bạn nè, rồi trở thành một tình nguyện viên, rồi học một ngôn ngữ mới, làm tốt một công việc, hoặc là đi du lịch nhiều hơn có thể. Vậy đó. Chắc cái này là mình chọn ra một cái để mình nói á. Mình sẽ phải xoay chuyển với nhau hả? Sao giờ có ai xung phong làm leader không? Cô nói là phải kiểu dẫn dắt các idea sao đó, rồi cho những thành viên trong nhóm nói nữa, dẫn cho mấy thành viên trong nhóm nói. Nè cô mới trả lên nè. Là sao? Không, chắc cô Không gửi biết. đại lên thôi chứ không phải là được chọn đâu. Ừ, Lát gửi- chọn là lúc bốc thăm á. Rồi bạn là leader. Bạn làm leader nha. Cô bảo leader là give us a chance to our members to speak. Và tạo cơ hội cho mấy bạn nói. Đúng rồi. Chọn chủ đề đi. Mỗi người chọn một idea đi. Thôi nói một người cho xong đi, rồi tới người khác đi không? Chứ người lại hỏi luôn á. Là 5 cái idea tự chọn một cái hả? Chắc 5 cái idea đó chọn một cái á. Chắc có 4 á. Giờ mà tôi chọn mỗi người một cái nha. Tôi chọn cái lên được cái. Bà đó chọn là học một ngôn ngữ. Thường. còn Kiều Anh là volunteer. Kiều Anh là volunteer nha. Thư chọn cái nào vậy?
Cái mà đi du lịch cái đó cũng được. Tôi chọn rồi chứ đó. Sẽ chọn cho một là sao? Hồi nãy ai chọn cái lên là new language nè, muốn đổi lại hả? Chí Phượng chọn learn a new language. Language. Còn tôi volunteer. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn cái travel đây, còn Thư là cái make winner choice gì á. Chủ kiến. Cái kiểu giống như là đưa ra lựa chọn trong công việc, đưa ra những lựa chọn xanh hơn trong công việc hả? Là cái gì trời? Chắc có nghĩa là làm những cái công việc mà giúp cho môi trường trở nên xanh sạch đẹp hơn, kiểu giống như là tái chế, giảm chất thải, tiết kiệm năng lượng này kia vậy đó, chắc vậy á. Nghĩa là mình sẽ nói vòng vòng mấy cái kiểu ý để cho sẵn, hoặc là tự nói về tự nói cái OID của mình ra thôi. Còn cái gì đi du lịch càng nhiều càng tốt. Rồi trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau và các thách thức của đất nước khác nhau, rồi gặp gỡ những người bạn mới. Mọi người đó. Cô hả? Tập được vài phút. Hả? Tập luôn không? Tập luôn không? Tập luôn đi. Không nhiều thế thì Đấy, bà Hư mới văng ra rồi. Tôi nghĩ là nên chào, tại vì mình có người lắng nghe mà.
Alo, chưa? Không, tôi nghe cũng bị giật luôn. Gì vậy hả? Ừ. Vậy thôi, coi như phần của Phượng hỏi xong rồi, để lát Phượng chỉnh lại. Giờ mọi người, giờ bạn nhóm trưởng hỏi tiếp bạn tiếp theo đi, để khỏi mất thời gian. Yes, I think being able to become a volunteer is useful and rewarding in many ways. However, when it comes to being a better global citizen, is one good. Volunteer to help our local charity or one that works with other organization, seeing we can see firsthand how your voluntary efforts are making a difference to other is a great feeling and a connecting those you are helping. Is also a good way of educating yourself on the issue that other countries may be facing, and volunteers have the opportunity to help out in conservation, education, and community projects. For example, during this pandemic, you can volunteer for a epidemic checkpoints, providing perseverance and participating in the community protection. It is also a noble act that honor the beauty of a person, even if it is also a small contribution. Yes, that's all. Anh Thư nãy bị giăng ra. Tôi là Nguyên, tôi là phần travel, còn anh Thư là Matriner á. Nghe không, nghe rõ? Ừ. To become a better global citizen, I think travel is a good way to do this, because traveling is one of the best way to explore the world, learn about
learn and experience different cultures and country challenges, and meet new people. Also, explore the values of other cultures. It is positive and necessary to respect the values of a global community, but it is also important to learn about them. Next, it helps us to changing a global perspective, can help us reflect and appreciate what we have, while increasing empathy for others is a key trait of being a better global citizen. So this type of international experience is crucial to your success, and it is important that you carefully review and reflect on your experience to deepen your understanding and interact with the experience documentation. So that's all. Bị văng nữa rồi. Nó dịch là lựa chọn xanh, là kiểu như là giống như thiên hướng về cái bảo vệ môi trường hơn, cái recycling, reduce waste, energy saving nè. Giống như mình làm những cái hành động mà mình bảo vệ môi trường đó, chẳng hạn như là mình tắt đèn thôi cũng gọi là hành động bảo vệ môi trường nữa, hoặc tái chế này nọ. Theo tôi đọc thì là như vậy, tôi hiểu như vậy. Alo nghe. Đâu? Câu nào? Thì nãy tôi nói là dạng nó thiên hướng về bảo vệ môi trường hơn đó. Chưa, cái mạng bả bị cái gì á, mở nó không lên luôn, cục modem nó không lên. Tôi đang kêu nó nè. Là sao? Là bả đang đăng ký 4G để bả lên này nè.
Sao bạn hỏi lại câu đó? Này cư trái đất thì nó cũng có liên quan á. Hỏi câu đó. Vậy nói trước với bạn kia đi để bạn đó chuẩn bị. Có nghĩa là bạn đó hỏi hết câu đó xong rồi bạn nhóm trưởng mới hỏi thêm một câu đó đúng không? Thế là bạn hỏi cái câu cuối cùng á, cái câu mà làm gì mà để cứu trái đất á. Thay vì hỏi cái cách như bình thường thì hỏi cái câu đó hả? Cũng được. Hết giờ luôn hả? Bữa nay mới có là discussion thôi, còn tuần sau chắc là mới nói á. Nghĩ nếu mà tuần sau nói thì cô sẽ cho chủ đề khác đó, chứ đâu mình đâu được chuẩn bị dài như vậy đâu. Cái này lấy điểm thường kỳ luôn mà đúng không mọi người? Giống tuần trước vậy đó. Mà tuần trước có nhóm. Ở môn này mình chưa có cột thường kỳ nào mà đúng không? Đúng vậy. Đúng rồi. Mọi người có biết cái này tôi hỏi chị không liên quan nha. Cái vụ học bổng của trường mình đó là nó có thay đổi quy định gì không á? Kiểu như có tăng điểm lên hay là sao không? Ok. Không, tôi hỏi giùm bạn thôi, đâu được. Bạn hỏi lại đi. Hello. Cô đóng phòng nha, đừng nói chuyện đấy nha. Thank you and welcome back, everyone. I joined some of the groups, and congratulations, 2 more groups have completed your discussion. And that is all for you today. See you next week. Goodbye. Goodbye, Miss. Thank you, Miss. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye.